live again. And as you know, this is the first time I'm coming live this year. আর আজকে থাকবে একটু অন্যরকম কিছু কথা, লাইক আমি আমার জার্নাল নিয়ে আসছি। লাস্ট ইয়ার আমি কি লিখেছিলাম আর কেন আমি ইনকনসিস্টেন্ট হয়ে গেছিলাম, বাট ওয়াই ওয়াজ আই ইনকনসিস্টেন্ট টুয়ার্ডস দিস হ্যাবিট, সেটাও বলবো। আর না থেমে থাকা, গিভ আপ না করা, এই হ্যাবিটটা কেন দরকার সেটা নিয়েও আলোচনা হবে। সো লেটস স্টার্ট। রাইট, লাস্ট ইয়ার আমার যতদূর মনে পড়ে আমি লিখেছিলাম the first three things I was grateful for. So the first was I am alive. Of course, today, if I am able to see this light this day, of course I'm it's my I am grateful towards God. I can see many birds are flying. Some are gliding. Some are like uh, really increasing their altitude, but they are not giving up. So just like them, we have to learn from them that we don't want to give up, and we don't need not, right? This is life, and this is how we need to go. First of all, the first thing I was grateful for that day of 1st January 2025. I was alive. I can do what I chose to do, and I could do what I chose to do that day. On that day, I spent my first day with my family on 1st January 2025, because many of us cannot do that. They have to do their duties on that day for security reasons, for earning reasons. But I was privileged enough to spend that first day of that year with my family, right? And then the second one. Uh, Today I got the blessing to talk to my aunt, got a blessing with the opportunity to start this year with Ganapati Pujan. So hardly I can remember that day was Wednesday, 1st January of 2025. And the third one, I got to know I have just come across the toughest time so easily. Yes, 2024 was kind of a tough year for me, actually toughest year for me, for my family. And then if we could survive that, we can survive anything. That's a spirit we all have to follow, or we all have to have. So these three things were my grateful list, which I was grateful for. And then what I learned from that day's experience was I am going to feel a huge pile of experiences. No need to fathom out any consequences, just need to trust my guts and trust the process, because this is the process. Any kind of experiences, any kind of sadness, any kind of happiness, any kind of opportunity we get, those are just the process to make us to reach that point which we are meant for, right? And then my love towards life is huge, actually huge, and I love my life. So is huge but not enough to make any difference. So I have to have that kind of spirit so that I can make a difference, right? If I love life truly, I have to work for it to be seen. And by to be seen, I was referring to make a difference, right? It's not my aim in life to be seen, to be popular, but to be seen as a difference, which many of you guys can draw inspiration from, right? It was just a normal day then. So I instigated my mother to scold me. Of course, sometimes whenever we feel stagnant, we need some kind of kick. And who could be better than our mother to give that kick? Literal kick. Okay. Her scolding makes me make me our scoldings make me protected from any wrongdoing. And if I really want to be on that track, the correct track, then I need my mother's kick. So my dream record, I am not explaining or exposing those, but few of them I need to share, which you can also draw inspiration from. Like first,
I am changing my life into most optimistic one, because we need to be optimistic to achieve anything. um, I was kind of pessimistic. I i was in the process of doubting myself in each and every step. So I decided that I will be optimistic, more optimistic. If I am optimistic, then I have to be more one. And then the next second one, I am going to make myself aware of every topic. Every topic means every topic, because this is the life. We are sent here, we to experience, to know. As a soul, I am sent here to learn, to experience, to know many things about life. Okay, because as a soul we cannot experience many things, but to experience, to know, to process, to realize all those things, we are sent as human beings, because many of the things are not experienced by any other creature, right? And then the next one, I am not exposing that, the next stream. And that another was a good health is coming my way. But sadly, last year was not that good for my health. But yeah, uh, I some kind I managed to do that. Fortune is always good around me, and really, it's good around me. And that's a kind of manifestation, and I want you guys to have that kind of manifestation in your life. And another one, it is my dream to live in a best house with my family, and yes, it is in the process. Right. And my dream is to know my loved ones completely. And I think not to know them, uh, like how they are, uh, but to know them as a soul, as the person, what's their nature. Okay, how they can cope up with their like challenges, how they accept those, how they combat. Because if I get to know those things about them, I will be really happy, more than happy, because that actually makes a difference, and that's one of my dreams. And healthy food is going to be our priority, of course. Healthy food, not unhealthy kind of junk things. No, please avoid those things. And that's why I am trying to explain my goal of the last year. And next, an increasing genuine amount of money will be my earning, and it is kind of okay. So manifestation of money is one thing, manifestation of spirituality is another thing, and manifestation of the foundation of the strongest foundation of your soul, that's another thing. And that's why I dream for. Okay, incredible library will be my room, will be a room in my house. And yes, I have so many books. And then what, that's all. And I cannot um, expose or share more things of my journal. And then the next day, uh, February 1st of, sorry, I'm so sorry, 2nd January of 2025, then 3rd January of 2025, I was consistent for the first 3 days, and then I don't know what happened. I failed to write. And then the day, 7th day comes. I wrote something what I was grateful for. Okay. Then again I failed. Then again on 9th January, and then I got too busy to write these things. I don't know. I need to write. Okay. Um, and then I don't know why I wrote 9th January of 2022. But then 10th January of 2022 I was there. Okay, wrote something. 11th January 2025 I wrote something. And on 12th January 2025 I wrote something. And then comes 11/11 of 2025. Then comes 7th December of 2025. Then comes 11/12 of 2025. And then comes 12/12 of 2025. And then comes the very first day of this year, 2026.
This year I wrote something, my why I am grateful. So the first three things I will be sharing, and then I will discuss what so far has happened in this year and how can our life is gonna be manipulated or directed towards the thing which it has to. Okay, first one, I have people who care about me and I don't feel alone starting this year. And that's the thing. I have my people, I have them, and I know they are supporting me in many ways. And that's the first thing I am grateful for. And be grateful for whatever you have in your life. That's the main motto of this video, because this year this year 2026, if you are gonna add all the digits like 2 plus 2 plus 0 plus 6, it will come as what, 10, and then 1 plus 0 is 1, right? So 1 is the number of this year, which is ruled by sun, and today is the first Sunday of this year, right? So I want you guys to develop certain skills, certain, and use this year so well that on the very first day of the next year you will feel that okay, we have come across such a wonderful journey, or such a wonderful time, which has already transitioned our personality from one to another. Okay, so the first I wrote, I have people who care about me and I don't feel alone starting this year. And second one, I had the courage to accept my mistakes and work on it. I am grateful for the realization and more, of course. Um, I'm grateful, and the third one is I am hi. And the third one is I am grateful for that I have 365 days more to work and to be the version I dreamed as a child. Hello. So that's the thing I am looking forward to. And so far I have learned so many things. On the very first day of this year, I have learned something, and I'm gonna share it with you. Which is, my parents have burnt out their prime time of life and give away all their good quality to us. It is our responsibility now and only aim to fulfill the aim and purpose we are born for, right? And we are not serious enough if then so then we need to work on it. Nobody is there there whom we have to answer but our future selves. তারা জিজ্ঞাসা করবে ভাই কে আছো, মানে কেমন ছিলে তুমি ভাই, যে যেই ছোটবেলায় যেই স্বপ্নটা দেখেছিলাম সেটা অ্যাচিভ করতে পারিনি, তো সেটাকে দেখার জন্য বা সেটাকে অ্যাচিভ করার জন্য we need to work on ourselves. The sooner we start to act responsible, the faster we get the success and make parents proud. So for all the um, students, all the persons who are really following me for the sake of learning something, তাদেরকে বলবো যে thank you for following me, and please if you are following for that sake, please যেগুলো বলছি সেখান থেকে একটুখানি ইন্সপিরেশন ড্র করো and make a difference. I am not here to draw some kind of followers here, but to make a difference. If I am able to make one person to change their style of living or style of thinking, okay, that will be my success, and that's the thing I am here for. I think I'm not supposed to expose আমার বাড়ি কোথায়. Okay, so এটা ফার্স্ট ডে ছিল, নেক্সট সেকেন্ড ডে, 2nd January, I was grateful for I am understanding person that is God's grace. Our God loves me, so He placed me in such family where if I try, I can improve my career while I am learning a lot about life. লাইফের ব্যাপারে শিখতে শিখতে আমি অনেক কিছু করতে পারবো। And another third, I'm grateful that I get food and doing nothing. কোনো কিছু করতে হচ্ছে না, তাতেও খাবার পেয়ে যাচ্ছি ভাই। অনেককে তো খাবারটার জন্য অনেক 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 কষ্ট করতে হয় কলকাতা। Okay, what can I learn from today's experience? So
দ্যাট ডেজ এক্সপিরিয়েন্স, অফকোর্স দ্য সেকেন্ড ডেজ এক্সপিরিয়েন্স, সেখানে একটা জিনিস শিখেছি, প্লিজ একটু শুনে নাও। নেভার আস্ক এনিথিং টু আ পার্সন, এনিথিং হু আননোটিস ইয়োর উইশ ফার্স্ট হ্যান্ড। প্রথমেই তুমি বলেছ এবং তোমার উইশ বলো বা যেটা বলছো তাকে একবার সে যদি না শোনে, অ্যাভয়েড করেছে কাইন্ড অফ, তো or if they avoid it like it is unimportant, be it your father, mother, brother, friend, or anyone, if they are ignoring it, they don't value you much, because you don't ask anything to anybody easily and until it's really needed, and they know it. So if they are avoiding this, please don't ask them again. তাহলে তুমি আমার থেকে অনেক ছোট। আই হ্যাভ কমপ্লিটেড মাই এমএসসি। তো অল দ্য বেস্ট ফর ইউর এমএসসি। খুব ভালোভাবে পড়াশোনা করো, আর আই হোপ ইউ উইল স্কোর আ গ্রেট লাইক মার্ক। Which subject you are from? Okay, so another yesterday's gratitude was I'm grateful for my unexpected earning, and then so yesterday'sটাও একই ছিল। I learned never ask anybody what you don't feel asking. যেটা তুমি চাইছো না আস্ক করতে, সেটা কাউকেই আস্ক করো না, যতই প্রবলেমে থাকো। ওয়ার্ক অন ইয়োর সেলফ, ওয়ার্ক ফর দ্যাট থিং, অ্যান্ড নিজের থেকেই অ্যাচিভ করো। বিকজ এই সময়টা এমনই, হেল্প চাইবে তুমি, ছোটো ছোটো জিনিসের জন্য হেল্প চাইতে পারো, বড়ো জিনিসের জন্য হেল্প চেয়েও না। যেই প্রসেসটার মধ্যে রয়েছো, আজকে না হোক কালকে হোক তুমি সেই জিনিসটা পেয়ে যাবে। আর পাওয়ার পরে তুমি ভাববে যে কেন চেয়েছিলাম ভাই, অমুক এত জিনিসপত্র, এত অ্যাটিটিউড আমাকে সহ্য করতে হয়েছে, বা এত রকমের কাইন্ড অফ রিজেকশন সহ্য করতে হয়েছে। ওকে, সামথিং ইজ ডিফারেন্ট। কখনো কখনো তোমাকে তোমার একটা কাজ করার জন্য রিজেকশন ফেস করতে হয়, তোমার জিজ্ঞাসা না করলে তুমি কী করে জানবে যে আগে জিনিসটা হতে চলেছে, রাইট? সো লাইক এক্সাম্পল ফর কেয়ার, sympathy, food or money, if they know and care for you, they will surely do whatever you slightly mentioned. তো ছেড়ে দাও। আর তারপরে রয়েছে আজকের, এইভাবে আমি বললাম যে আমি চাইছি, চেষ্টা করছি টু বি কনসিস্টেন্ট অ্যাবাউট জার্নালিং, বিকজ ইট উইল হেল্প মি টু নো অ্যাবাউট মাই সেলফ মোর। অ্যান্ড দেন কামস দ্য numerology which I have come across today. So আমি একটু একটু করে বলবো, বিকজ অফ আজকে মানে ফার্স্ট সানডে, আর সানডে করে আমাদের বাড়িতে যেহেতু টাইমস অফ ইন্ডিয়া আসে, সানডে করে না রোজই আসে, টাইমস অফ ইন্ডিয়া আসে, তো এখানে একটা সানডে কালকের টাইমসের যে পার্টটা আছে, সানডে করে কিছু ভবিষ্যৎবাণী দেয়। তো আমি এটা শেয়ার করতে চাই, বিকজ অফ মেনি অফ মাই ফ্রেন্ডস রিয়েলি মানে তারা চায় জানতে। তো আমি এখানে লিখে দিচ্ছি আর ওদেরকেই লিঙ্কটা পাঠিয়ে দেবো, রাদার দ্যান শেয়ারিং দিস পিডিএফ, বিকজ আই অলসো লাইক টু লার্ন সামথিং, যে অ্যাকচুয়ালি নিউমারোলজিতে হয়টা কি শুনবো এবং সত্যি সত্যি অ্যানালাইজ করার চেষ্টা করবো যে whether it is working or not in this way. সো ফার্স্ট, যাদের বার্থডে 1 তারিখে রয়েছে, বা যাদের বার্থডেতে অ্যাডিশন করলে আলটিমেটলি শালিগুলো কি সুন্দরভাবে উড়ে যাচ্ছে, অ্যাডিশন করলে 1 আসে, তাদের জন্য দ্য নাম্বার 1 রিপ্রেজেন্ট টাইম টু টেক চার্জ, রাইট? অ্যান্ড আমি যেটা বলেছি, ফার্স্ট নাম্বারটা ইজ সামথিং সামহাউ রিলেটেড টু সান, অ্যান্ড দিস ইয়ার ইজ অফ সান। So, the number 1 represent the time to take charge, be organized and focused, avoid distraction and procrastination. আমি জানি না প্রোক্রাস্টিনেশনটা কতটা আমরা করি সবাই, বাট অনেকেই আছে। আই এম কাইন্ড অফ সিরিয়াল প্রোক্রাস্টিনেটার সামটাইমস, বিকজ অফ লাস্ট ইয়ার আমি দেখে নিয়েছি যে আমি করতে পারিনি, কনসিস্টেন্ট ছিলাম না অফ জার্নালিং। আচ্ছা ঠিক আছে, কালকে করবো, পরে করবো, কালকে লিখবো, আজকের এই জিনিসটা মনে রাখি, কালকে পরশু দিনকে আজকেরটা আর কালকেরটা মিলিয়ে লিখবো, কিন্তু হয়ে ওঠে না, কখনোই ওঠে না। ওকে, ওয়ান্স ইউ আর ইটস অ্যাবাউট নাম্বার 1, সো তাদের জন্য ওয়ান্স ইউ আর সার্টেন অফ ইয়োর পজিশন, তুমি যেখানে আছো সেটার ব্যাপারে একদম নিশ্চিত তোমার পজিশন সম্পর্কে, টেক আ স্ট্যান্ড অ্যান্ড মুভ ফরওয়ার্ড উইথ ডিটারমিনেশন। নট দ্য বেস্ট অফ টাইমস ফর নিউ
unions, be ready for major changes আসতে চলেছে number 1, and significant changes is like to occur. The future of your next 9 years depends on what you do now. তো এই ইয়ারটাকে সিরিয়াসলি নাও, বিকজ অফ এই ইয়ারে তুমি যা করতে চলেছো নেক্সট 9 ইয়ার্স এটারই ফলস্বরূপ বেরোবে। This is a year of opportunities, new starts, new ideas and anything new. So 1 আর 10 এরাই মনে হয় নাম্বার 1, তাই তো? এছাড়া আর কেউ তো মনে হয় না নাম্বার 1 থাকবে না, আর কেউ নেই। হ্যাঁ 19 তারিখ, না 19 তারিখ তো 2 নাম্বার হয়ে গেল, না আর কেউ নেই। ওকে, this is a year of opportunities, new starts, new ideas, anything new. যে কোনো জিনিস নতুন হতে চলেছে, বি ইট আ রিলেশনশিপ, বি ইট কি বলে জব আর ক্যারিয়ার, সব কিছু নতুন আসতে চলেছে ফর ফার্স্ট ওয়ান। হ্যাপি নিউ ইয়ার, হ্যাপি নিউ ইয়ার সকলকে। আমি তো বলতেই ভুলে গেছি, হ্যাপি নিউ ইয়ার। দিস ইজ দ্য ফার্স্ট টাইম আই এম কামিং লাইভ লাইক ইন দিস ইয়ার, অ্যান্ড আই ফরগট টু mention happy new year, happy new year. um, I too wish like a great time is waiting for you this year, and you be more successful, happy and delighted this year. Okay, and be more healthier, be healthier than you were last year. Okay, and then comes changes in career. Then comes for number 1. Okay, changes in career or residence can take place in April. Career changes and improvement likely in May. এপ্রিলে আসবে বড় বড় কাজ বা কোনো চেঞ্জেস, আর সেটা একদমভাবে চেঞ্জ হতে পারে মে, জুলাই অ্যান্ড সেপ্টেম্বরে। In terms of personal life, যদি বলো, this is an excellent time to get involved with someone new. All the best. Leo, Aries, Sagittarius, Aquarius may enter your life, or those born on 1st, 4th or 9th of any month, January, May, July, October, may bring these people into your life. So all the best for you. It is for number 1. For number 2, I will be sharing 3 numbers today, and the rest of the 6 will be discussed on the next live. So the second one, this is coming for number 2. তাহলে যারা 11 তারিখ জন্মেছে, যারা 2 তারিখ জন্মেছে, যারা 19 তারিখে জন্মেছে, আর হ্যাঁ এটা 3 জনের জন্য, বিকজ অফ অ্যাডিশন করলে নাম্বার 2 আসছে এদের জন্য, রাইট? Wait, cooperate and form association. A year of cooperation, marriage and taking on a business partnership. মানে পার্টনারশিপের ব্যাপারটা এদের এই ইয়ারে খুব ভালো আসছে। আচ্ছা, নাথিং মাস্ট বি ডান অ্যালোন। ওকে, ভাবছো যে একাই পাহাড়ে চড়বে বা একাই পাহাড়টাকে তুলে বয়ে নিয়ে যাবে লাইফের, এটা হবে না। ইউ নিড টু আস্ক ফর এনি হেল্প। ওকে, তো ভালোভাবে চেও। রিজেকশন যদি আসে তাহলে তার কাছ থেকে আর চেও না যে রিজেক্ট করেছে। ওকে, নাথিং মাস্ট বি ডান অ্যালোন, হেল্প ইজ অ্যাট হ্যান্ড। তুমি চাইলেই হয়তো হেল্প পেতে পারো। Be optimistic on, okay? Be optimistic, okay? And you just have to ask for it. There is a tendency of agreements as association to break up unless you are more patient and considerate, especially during February and March. According to your number, you could find yourself disturbed about what others have said or done in May. মানে মে মাসে তোমাকে লোকে ডিস্টার্ব করতে চলেছে, বি রেডি ফর দ্যাট। তো ডিস্টারবেন্সটাকে সহ্য করো এবং সেটাকে নিজের কনস্ট্রাকটিভ ওয়েতে ইউজ করো, নিজেকে কনস্ট্রাক্ট করার জন্য ইউজ করো। ওকে, ইউ উইল বি সেন্সিটিভ, বি কাম, বি প্লেজেন্ট অ্যান্ড স্ট্রেংথেন ইউর ফ্রেন্ডশিপস। যত ফ্রেন্ডশিপগুলোকে এখন থেকে স্ট্রেংথেন করতে শুরু করবে, তাহলে মে মাসে যেই অসুবিধার মধ্যে পড়তে চলেছো সেটাকে কমব্যাট করতে পারবে। ওকে, আ গুড পিরিয়ড ফর এস্টাবলিশিং ইউনিয়নস, building friendships and staying in harmony with everyone. যারা 20 তারিখে জন্মেছে তাদের জন্য এটা অফকোর্স নাম্বার 2 না। পার্টনারশিপস, এগ্রিমেন্টস অ্যান্ড নিউ ফ্রেন্ডস উইল বি ফর্মড ইফ ইউ আর কোঅপারেটিভ অ্যান্ড পিসফুল। Your success and happiness depend to a great extent on how much tact and diplomacy you use in dealing with others. তো অন্যদের সাথে ডিল করার সময় বা কথা বলার সময়, তাদেরকে হ্যান্ডেল করার সময়, বি পেশেন্ট এনাফ, বি কনসিস্টেন্ট এনাফ,
be polite enough, be diplomatic enough. Okay, ভাবো এখান থেকে ভেবে কাজ করো। So um, especially when things are not moving smoothly যাচ্ছে না, তখন তো আরও বেশি ভালোভাবে ভেবে ভেবে কাজ করতে হবে। ভাবিয়া করিও কাজ, করিয়া ভাবিও না। ওকে, any attempt to force conditions in a dominating and aggressive way will not work. তো অ্যাগ্রেসিভ হয়ে কোনো কাজ হবে না। Be calm. Okay, internal rather than external changes are more likely to occur. Work area may change from one floor to another, or relocation to another city, or being assigned to another task. March, April, June, August are important for job moves, advances. On a personal front, কি হতে পারে? Be wise in all relationships, associations this year, as you might establish good connections. ভালো ভালো কানেকশন যেটা লং টার্ম কাজ করবে সেরকম কানেকশন তোমরা তৈরি করতে চলেছো। সো বি রেডি ফর দ্যাট। নাও নাম্বার থ্রিতে কারা আছে? তিন, অফকোর্স তিন তারিখে যারা জন্মেছে। দেন কামস 12, দেন কামস 30, দেন কামস হোয়াট, দেন কামস হোয়াট, আর কেউ নেই, ছেড়ো। ওকে, তো নাম্বার থ্রির জন্য বলে দিই, expand personal ideas, creativity, and enjoy life with optimism but control. You have tremendous মানে কি বলবো, ক্যাপাবিলিটি, ক্রিয়েটিভিটি তোমার মধ্যে ফুটকে ভরিয়ে বলে না ওরকম রয়েছে। তো ওটাকে ট্রাই করো, সেটাকে আরও ভালোভাবে ইউজ করার, বাট কন্ট্রোলের মধ্যে রেখে। বেশি ক্রিয়েটিভ হতে গিয়ে কাউকে এমন রোস্ট করে দিলে যে ব্যাস 3-4টে মানহানির কেস ঢুকে গেলো। A very light expressive year, one where you would meet interesting people and socialize. তো সোশ্যালাইজিংয়ের জন্য এটা খুব ভালো ইয়ার ফর নাম্বার থ্রি, অ্যান্ড দ্য এনার্জি অফ নাম্বার থ্রি প্রমোটস creativity. So make the most of your creative and artistic talent. Don't lose the opportunities. যা opportunity আসছে lose করো না. And a quick force operating is in your personal affairs, and now is the time to make use of the creative, inspirational, and imaginative ideas and ideal which flood your heart. So दिल की बात सुनो for number 3. বেশি দিল কি বাত কিন্তু নাম্বার 2 এর জন্য ভুল, বিকজ অফ এখান দিয়ে ভাবতে হবে। বেশি মনের ব্যাপারে ভাবতে গেলে নাম্বার 2 অ্যাগ্রেসিভ হয়ে যাবে, তো ওটাকে কন্ট্রোল করতে হবে। আর 3 এর জন্য বলছে টোটালি গিভ ইট এ চান্স, লাইক ইয়োর, আমি হার্টের কথা বলছি, মন থেকে যা ভাবছো সেটাকে একটা চান্স দাও, ঠিকভাবে কাজ করবে। অ্যান্ড ইফ ইউ জাস্ট ড্রিফট along, this can be a wasted year. সময় যেমন যাচ্ছে সেই রকম ভেবে নো ভাই, বি মোর ক্রিয়েটিভ, বি লাইক অ্যাকশন নাও, হবে কাজ করবে। দিস ক্যান বি ওয়েস্টেড ইয়ার ফর দ্যাট। আর আনহ্যাপি ওয়ানও হবে যদি তুমি জাস্ট সময়ের সাথে চলে যাচ্ছ না। ওকে, those in creative profession will benefit. Writing, teaching, and journalism will do well. Outlook is bright, as 3 is number of expansion and growth. On a personal front, কি হতে পারে number 3? Love will be casual rather than serious. So be more casual one. You will get involved with Sagittarius or Pisces on numbers that add up to 3, 6, 9. March, May, August, December are the best month to develop a good relationship. That was for the like numerologically the fortune বলছে সেগুলোর জন্য। And now এটা তো গেল কিভাবে সারা বছরটা চলতে হবে। সো আমি বাকিদেরকে বলবো, মানে সবাইকে বলবো, আমাকেও অফকোর্স, this is the year of sun. So why cannot we like start our day with Surya Namaskar? Okay, অনেকেই করে না, many of us don't do this kind of exercise or yoga, and who does, they don't perform Surya Namaskar. And if someone does, he or she is not consistent enough. To be more consistent towards doing yoga after getting up, of course not like instantaneously, like I'm getting up and getting out of my bed and then starting doing yoga, Surya Namaskar, not like that. Be fresh enough, warm up, then
perform Surya Namaskar, and this will transform our health into something better we cannot imagine now. So let's try, give it a try. দ্যাটস ইট ফর টুডে। আই হোপ যে তোমরা খুব ভালোভাবে শুনলে, যারা যারা শুনেছো। আই হোপ যে তোমরা যারা শুনতে চলেছো রেকর্ডেড ভার্জনে, তারা অনেকটাই কাজে লাগাবে। আর জার্নালিং করা যারা স্টার্ট করনি তারা জার্নালিং স্টার্ট করবে, বিকজ ইট হেল্পস টু ডেভেলপ ইউর কানেকশন উইথ ইয়োর সেলফ। এটা আরও গ্রাউন্ডেড করে নেয়, নিজেকে নিজে আরও বুঝতে সাহায্য করে। আর এই যে মাথাটা আছে যেটা অতিরিক্ত বেশি চঞ্চল, এটাকে একটু কাম করতে সাহায্য করে। তো start journaling today and start doing Surya Namaskar from today. And Happy New Year, Happy New Year, Happy New Year. Wish you a happiest year of your life. I think এই ইয়ারটা যেন সবার জীবনকে এত সুন্দরভাবে ট্রান্সফর্ম করে দেয় যে সবাই যেটা ছোটোবেলায় ভাবছিল যে এটা হব এবং হতে পারছে না বলে মনে হচ্ছে, সেই ভার্জনটাকে অ্যাচিভ করতে সাহায্য করে। So that's my wish for you all. And wish me luck, wish me happiness too. I need your prayers, okay? And I actually pray for my people. My people মানে কি শুধু আমি যাদেরকে চিনি তাদেরকে নয়, whom I am কী বলবো, যাদেরকে বলছি কথাগুলো তাদেরকেও অফকোর্স। তো তোমরা সবাই যেন ভালো থাকো। অ্যান্ড ওয়ান থিং যেটা আমি প্রত্যেক দিন বলি লাইভে এসে, প্রত্যেক দিন বলতে প্রত্যেক লাইভে এসে বলি, দ্যাট ওয়াজ অ্যাবাউট মেক ইউর সেলফ সেফ ফার্স্ট থিং, বিকজ নিজে সেফ থাকলে তবেই আশেপাশে সেফ থাকা যায়। মেক ইউর সেলফ গুড এনাফ, অ্যান্ড দেন নাম্বার 2, নিজেকে সেফ রাখছো তার সাথে সাথে নিজের আশেপাশে একটা সেফেস্ট বলয় তৈরি করো। মেক আ সেফ সার্কেল ফর এনি ওয়ান হু ক্যান রিলাই অন ইউ, যে না আমি এর পাশে আছি তো আই এম সেফ, আমি আই অ্যাম ইন আ কারেক্ট ডিরেকশন অর রাইট ডিরেকশন। সো বি রাইটিয়াস এনাফ, বিকজ রাইটিয়াসনেসের অনেক 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 ভালো দিক আছে যেগুলো আমরা লং রানে গিয়ে পাবো। তো মেক আ সেফ সার্কেল অ্যারাউন্ড ইয়োর সেলফ সো দ্যাট ইয়োর loved ones or near ones can rely on you and be safe, যাতে তোমার আশেপাশের লোকেরা সেফ ফিল করে তোমার সাথে থেকে, তোমার সাথে কথা বলে, তোমার সাথে সিক্রেট শেয়ার করো, হোয়াট এভার ইট ইজ। এর ফলে কী হবে, আমরা যদি প্রত্যেকে একটা সেফ সার্কেল ক্রিয়েট করি আমাদের নিজেদের আশেপাশে, তাহলে আস্তে আস্তে এই সেফ সার্কেলগুলো ওভারল্যাপ করবে, অ্যান্ড উই ক্যান মেক আ সেফেস্ট অর সেফার সোসাইটি দ্যান দিস উইচ উই আর লিভিং ইন, রাইট? সো দ্যাটস ইট, বাই and Happy New Year again.